to turn off my sound. Okay. Oh. No, right. All right. Thank you all for being with us this evening. Merci à toutes et tous d'être ici avec nous ce soir. This evening, we will have the privilege of experiencing a guided tour with the curator of our 4th Virginia McClure Ceramic Biennale. And our curator is Amélie Proulx. I'll introduce her a little bit later. But first, I would like to begin by acknowledging that the McClure Gallery is situated in Tiohtià:ke, which is commonly known as Montreal, the unceded Indigenous territory of the Gagnon-Gahaga Nation. Nous sommes très reconnaissants de pouvoir exercer nos activités sur ce territoire et de partager nos expériences avec la communauté. I feel very fortunate that we're able to connect with you upon these lands that have offered a place for meeting and exchanges between various First Nations since time immemorial. And so at this point, I would like to introduce Troy McClure. Troy is the daughter of the late Virginia McClure, whose name is in the Biennale, the Virginia McClure Ceramic Biennale. Virginia had an enormous impact on the Visual Arts Center. She was a founding member of the Potters Club, which is beginnings of the Visual Arts Center back in 1946. A past VAC president, director, teacher, student, and a phenomenal VAC benefactor. Troy continues this legacy, providing the center with enormous intellectual, moral, financial support, and their contributions, including beautiful introductory text in the catalog that accompanies this exhibition, have been absolutely essential to this year's Biennale. Troy, on behalf of the entire VAC community, we are very grateful, immensely grateful for your support, and I'm thrilled that you will be able to offer a few words to the community this evening, which I invite you to do now. Thank you, Natasha, not just for the kind words, but for every ounce of thought and energy that you, your colleagues and partners have put into the creation of this show, and for doing so during impossible COVID times. I also want to thank Victoria Leblanc and Leopold Fulham, who first dreamt up the idea of holding this series of biennales back in 2012. They've all been thought-provoking and extraordinary, and wow, XYZ is no exception. Bravo to curator Amélie Proulx and to the 5 super talented artists behind this year's exceptional showcase of work. You know, I didn't know quite what to think or expect when Natasha first told me that the theme of this Biennale would be new digital technologies. I remember upon hearing sort of words like 3D printing and modeling software, it dawned on me that this might be the first Biennale to feature processes that post-date my late mother and one of the patrons of this show, Virginia McClure. You know, I sort of wondered at the time, what would she and her analog generation of ceramists have thought about this idea of melding digital technology with something so earthy as clay? Well, as it happens, my mother was a technophobe, but she was a great lover of technique. And I know that she would totally appreciate just how the artists have explored and gone into these new digital realms. And like me, I think she'd be in total awe of just the beauty, the precision, the scale, the sheer ambition of the work. She also might have been somewhat relieved by sort of the intervention of the human intervention, or as Jeanne Quinn called it in her demo, little reminders that a hand was involved. I think that's what's so wonderful about the show is you can see the
digital technology at work, but you also see the minds and the hands at play. And I think this this teamwork between computers and people, artists, is what makes the show extraordinary and so fun. I think it also even helps to make sense of the somewhat unplanned format of this Biennale. In the initial planning stages, no one would have guessed that we'd be holding a virtual Biennale, and who would have necessarily wanted that? But given the theme of digital technology, how perfect in a way, how imperfectly perfect. Anyway, just really want to thank and congratulate everybody who was involved in creating the show. I also want to thank the audience. It means so much to me, your support and your appreciation of the Virginia McClure Ceramic Biennale. And I know it would have meant a lot to my mother as well. Thank you. Thank you so much, Troy. That was a very meaningful introduction. I really appreciate it and everything you've done for the Center and the Biennale. I'm now going to introduce Amélie Proulx. Amélie is a multidisciplinary artist living and working in Lévis, Quebec. She is interested in the possible shifts of meanings in language and in the perception of natural phenomena. She received a BFA from Concordia University and an MFA from Nova Scotia College of Art and Design. Ses œuvres ont été présentées dans des expositions individuelles et collectives au Canada, aux États-Unis, en Australie et en Écosse, et aussi en France. In 2013, she received the prestigious RBC Emerging Artist People's Choice Award and the Winifred Chance Award for Ceramics in 2016, also very prestigious. She has participated in several residencies all around the world. Elle enseigne la céramique et les arts visuels à la Maison des métiers d'art du Québec et au Cégep Sainte-Foy. Elle est représentée par la Galerie 3 à Québec. And this evening, Amélie will explore the 4th Virginia McClure Ceramic Biennale, which she curated, as I mentioned earlier, entitled XYZ, this year's Biennale. For this year's Biennale, Amélie brought together 5 remarkable artists who combine digital technologies and analog technologies to produce really innovative work, which you will see. Everyone, I encourage you to also add your comments to the comment box or right in the Facebook platform. Ajoutez des questions dans le clavardage, s'il vous plaît. À la fin, je vais poser des questions à Amélie. So I'll ask questions to Amélie at the end. Alors maintenant, j'invite Amélie à nous faire une visite guidée de l'exposition. Bienvenue, Amélie. Merci Natacha et merci Troy et bienvenue à cette visite virtuelle de l'exposition XYZ que j'ai eu le privilège d'organiser en collaboration avec le Centre des arts visuels. Cette visite va se dérouler en français et en anglais. Je ne ferai pas une traduction textuelle de ce que je dis en anglais et en français, mais j'ai essayé d'organiser la visite afin que l'information dans les 2 langues se complète. So welcome everybody to the virtual tour of the XYZ exhibition that I had the privilege to curate with the collaboration of the Visual Arts Center. As I just mentioned in French, the tour will be in French and English, but there will not be literal translation of what I say in French or in English, but I've organized the tour visits, so the information in the 2 languages will be complementary. I'm honored that these 5 artists have accepted my invitation to be part of this 4th edition of the Biennale, and we'll start the tour with the work of Jeanne Quinn. So the work of Jeanne Quinn often has an immersive and theatrical quality. Viewers are invited to become actors in her installation, to immerse themselves and become part of their incarnation. Through her work, the artist makes numerous references to the decorative arts and their enveloping presence in our daily lives.
Pour la biennale, l'artiste présente Dust and a Shadow, une installation murale où des colombins de porcelaine sont assemblés de diverses manières afin de créer des motifs enlacés qui évoquent entre autres les mailles d'un tricot. Plusieurs de ces structures sont installées sur un mur écarlate afin de créer une forme de motif abstrait. Certains modules sont plus près les uns des autres et semblent se faire écho et se répondre grâce à la continuité de certaines lignes présentes d'une structure à l'autre. La continuité dans les contours des structures suggère une forme de cartographie où les modules pourraient représenter par exemple un archipel qui des millions d'années plus tôt n'était qu'une seule et même île et que la dérive des continents aurait morcelé au fil du temps. In the installation Dust and the Shadow, several shadows also overlap and intermingle on the wall, creating new combinations and meanings. In addition to the shadows created by the gallery's light, frozen shadows are integrated into the installation. These simulacra were designed through a process in which the artist photographed each porcelain structure with a single light source, then cut out the shadows using modeling software. She then reproduced them in vinyl and installed them next to the structure in newly lit space. The vinyl shadows are subtle and reveal themselves to the viewer as they move around the installation. The addition of vinyl thus evokes the relationship of two spaces, one physical and the other virtual, but also of two moments, one ephemeral and the other permanent. This virtual space could be defined as resulting from the transposition of phenomena observed in the artist's studio during the creative process. In some way, the studio represents a space of introspection and of absolute freedom. It is in the studio that the artist assembles, pulls apart, collides, juxtaposes, or superimposes ideas like tectonic plates. Through this process, several spaces and times come into dialogue. The interior and exterior merge and inform each other so that the new poetic images are born. Les ombres en vinyle sont subtiles et se révèlent au regardeur lorsque ce dernier se déplace autour de l'installation. L'ajout du vinyle évoque ainsi la relation de deux espaces, l'un physique et l'autre virtuel, mais aussi de deux temps, l'un éphémère et l'autre permanent. Cet espace virtuel pourrait être défini comme issu de la transposition de phénomènes observés dans l'atelier de l'artiste lors du processus de création. L'atelier représente en quelque sorte un espace d'introspection et de liberté absolue. C'est dans cet espace que l'artiste, un peu à la manière des plaques tectoniques, rapproche, éloigne, fait entrer en collision, juxtapose ou fait glisser les idées les unes sur les autres. À travers ce processus, plusieurs espaces et plusieurs temps peuvent dialoguer. L'intérieur et l'extérieur se confondent et s'informent afin que de nouvelles images poétiques voient le jour. Voilà un petit résumé de l'installation de Jeanne Quinn que vous pouvez voir dans la biennale. Je vais maintenant vous présenter le travail de Harrow, qui est le prochain artiste de la biennale. Donc, à travers la complexité des technologies utilisées dans son processus de création, les sculptures et installations de Harrow évoquent une forme de simplicité paradoxale. Rien ne laisse transparaître la démarche laborieuse accomplie afin de maîtriser les logiciels et les machines-outils qu'il utilise. Au contraire, ce sont davantage de fortes images poétiques qui se dégagent de ses créations. For the Biennale, Harrow presents his new work titled Eris Vessels. The cylinder is an iconic ceramic form that symbolizes a kind of return to the basics. It is the simplest expression of the container. In his recent work, Harrow uses the cylinder as a common archetypal symbol throughout the history of ceramic. His version of this icon, however, is developed with modeling software.
The first cylinders were modeled before the principles of physics were applied, generating shapes that were partially bent or crushed under the weight of gravity. It is this moment, frozen in virtual space, that the artists materialized by creating sections of the modeled object that were then printed in plastic. These positive models were then used to make plaster molds used to cast cylinders in black porcelain. The matte surface of the unglazed black porcelain reveals the tessellated surface of the cylinder where the polygons of the wire mesh structure have been deformed by the effect of gravity and the weight that the theoretical object have undergone. On the interior and exterior surface of these collapsing volumes, fragments of classical statuary, also in black porcelain, were added. These fragments are extracted from open source 3D scans, primarily from the National Museum of Denmark, which, like many institutions, has made digitized files of their collection available online for free. The juxtaposition of Greek and Roman sculpture fragments on cylinders once again evokes the idea of an archetypal symbol. With free access to several scans of historical objects, Del Harrow works much the same way a musician does with samples. The artist borrows, remixes, and represents what he finds, thus allowing the present to emerge from the past. A new form of mythology suddenly seems to come to life in these eloquent assemblages, a mythology that rises from its ashes after a long dormant period. Plusieurs analogies avec le travail du potier me viennent à l'esprit lorsque je pense à ce nouveau corpus de Del Harrow. Dans l'apprentissage du tournage, les apprentis sont invités à monter des cylindres d'argile régulièrement afin de peaufiner leur technique. Pour le potier, cet exercice est considéré comme similaire aux gammes qu'un musicien doit répéter afin de maîtriser son instrument. Puis, lorsque le potier maîtrise la montée de cylindres ou le musicien ses gammes, l'exercice peut être poussé un peu plus loin. Del Harrow travaille avec ce corpus à la manière d'un musicien qui compose à partir d'échantillons. L'artiste emprunte, remixe et remet en question ce qui lui est offert, laissant ainsi émerger le présent avec du passé. Une nouvelle forme de mythologie semble soudainement prendre vie dans ces assemblages éloquents. Une mythologie qui renaîtrait de ses cendres après un long et lourd cycle de dormance. Et comme le mouvement circulaire du tour de potier suggère l'idée ancienne que le temps est cyclique, les sculptures de Del Harrow semblent vivantes et donnent l'impression d'avoir déjà existé. Et pourtant, la vie de ces sculptures est différente. La nouvelle conscience de cette répétition est cette fois-ci incarnée dans la programmation, dans la modélisation et dans l'assemblage, des technologies qui sont bien de notre temps. Alors, on va maintenant passer à l'œuvre de Matt Carras, qui est le prochain artiste de la Biennale. La pratique de Matt Carras est ancrée dans un processus de création où le passé et le présent se confondent. L'artiste travaille un peu à la manière d'un archéologue qui découvre des bribes de vestiges anciens et qui tente de les reconstruire. Cependant, contrairement à l'archéologue qui cherche à reproduire selon les méthodes vernaculaires, Matt Carras combine des procédés de fabrication traditionnels avec des méthodes actuelles telles que la modélisation et la fabrication de moules à l'aide de toupies à commande numérique. À travers ce processus d'interprétation et de reconstruction d'objets anciens, le contenu historique est déformé, comme si les données avaient été mal sauvegardées au fil du temps et des objets inattendus émergent de ces extrapolations. Il en résulte des œuvres que l'on pourrait qualifier de céramique anachronique, qui ne semblent plus liées au temps réel, mais plutôt à un temps hypothétique, en perpétuelle oscillation. Dans son ouvrage « La pensée, le mouvant », Henri Bergson évoque les relations rétrospectives que nous entretenons avec le monde. Le philosophe met de l'avant que l'appréciation des humains et des événements est imprégnée de la croyance à la valeur rétrospective du jugement.
à une forme de mouvement rétrograde dans le temps. Il suggère qu'une fois la réalité accomplie, cette dernière projette derrière elle son ombre dans le passé indéfiniment lointain, comme si cette dernière avait préexisté sous forme de possible à sa propre réalisation. Bergsonian thought resonates particularly with Matt Karas's practice. A pendulum movement between past and present is at the foundation of his artistic process. References to history and the artist's formal and aesthetic decisions are intertwined, situating his work in a liminal zone of perpetual movement. On the other hand, Karas is interested in how objects, in addition to having a predetermined function, act as vectors of symbols. By analyzing the symbols associated with various objects, he transforms the original forms until they sometimes lose their intended function and become literally unrecognizable, as if the memory of the object fades and transform over time. This concept is also illustrated by the apparent contrast between the trace of the machine and that of the hand. For example, in some of his work, fingerprints are left visible on the back of the plates or tiles that have been made from molds produced with digital tools. A form of duality is thus created between the front and the back of the object, between the visible side and the invisible side. These new artifacts suggest once again that objects are in perpetual motion. A kind of retrospective relationship exists between the artist and the object, as if the latter also participate in defining the artist's identity. The object shapes the creator as much as the creator shapes the object. La mise en espace des créations de Matt Karas, choisies pour la biennale, se veut aussi une référence à des souvenirs familiaux où des collections d'assiettes étaient présentées et disposées dans les espaces domestiques. On va maintenant passer au prochain artiste qui est Emre Can. With the help of a 3D printer that superimposes successive layers of clay, Emre Can is able to realize the volume he designs with modeling software. The initially printed volumes have a smooth and flawless surface and appearance. For the artist, however, 3D printing is not an end in itself, but an opportunity to evoke the tension between the artificial and the organic. Once they have been printed, the objects are often rigid and have a constant and stable structure, but the artist voluntarily breaks and modifies them to make them appear damaged and consequently reveal their internal structure. Thus exposed, the object skeletons carry several meanings. First, a kind of vulnerability is evoked through the revelation of their internal structure, as if the mystery surrounding the making of these objects was suddenly disclosed. The artist transforms artificial-looking machine-generated volumes into more organic sculptures where the sensitivity of the artist's gesture and intuition are evident. Furthermore, the breaks and gashes echo the wear and tear of time, as if porcelain, although known for its hardness and durability, had the potential to decompose and corrode like metal, for example. L'artiste transforme des volumes générés par une machine et qui ont un aspect artificiel en sculpture à l'aspect davantage organique où plus de place est laissée à la sensibilité du geste et à l'intention du créateur. Par ailleurs, les cassures et les déchirures font écho à une forme d'usure à travers le temps, comme si la porcelaine, pourtant reconnue pour ses qualités de dureté et de durabilité, avait le potentiel de se décomposer, de se corroder comme le métal, par exemple. Les objets ainsi endommagés par l'artiste peuvent aussi faire référence à des vestiges trouvés sur des lieux de fouilles archéologiques où les objets ne peuvent être complètement reconstitués. Par ailleurs, les cassures et autres interventions faites par l'artiste suite à l'impression 3D sont souvent accentuées avec diverses valeurs de la couleur bleu cobalt. Dans l'histoire de la céramique, le bleu cobalt a une place prépondérante qui symbolise à la fois le développement des marchés entre les empires et l'influence que les cultures ont eue les unes sur les autres à travers les époques.
En effet, la céramique d'Iznik bleue et blanche était très populaire au début de l'Empire ottoman. La vaisselle de cette époque était fortement inspirée par la porcelaine bleue et blanche importée de Chine du début de la dynastie Ming. L'utilisation du bleu cobalt par l'artiste peut donc faire référence aux conquêtes et aux déclins qui ont ponctué l'histoire de la Turquie. Emre Can's use of cobalt blue seemed to refer to the conquest and decline that punctuate the history of Turkey. The title of some of Can's work also point to this. In particular is Breakfast in the Middle East series presented in the Biennale. Conveys a complicated past where breakfasts were anything but leisurely. Emre Can's work reflects the socio-political reality of his country, the additive techniques he has developed with various digital tools, with his manual subtractive interventions help crystallize fundamental notions of freedom. On va maintenant passer à la dernière artiste de la Biennale, qui est Eliza Au. Les créations d'Eliza Au fascinent par leur complexité apaisante. À travers ses œuvres, une sensation de légèreté est créée par la régularité des plans ajourés et qui semble être séparés de la masse, et où les espaces négatifs définissent l'œuvre autant que les espaces positifs. For Eliza Au, the wire structure has become a language of its own, and a recent body of work evokes the formal aspects of this three-dimensional representation method. Wireframe modeling is a common language in computer-aided design. This way of representing structure is a means of perceiving the definition of a modeled object and to detect elements that need refining or adjusting. When the wireframe structure appears adequate, the computer-designed object can either be 3D printed as solid with additive manufacturing techniques or reproduced as negatives and molds from subtractive manufacturing methods such as the CNC router. Eliza Au's ceramic sculptures and installation echo many of the formal aspects of wireframe structure. The contours of geometric shapes are assembled and repeated to create volumes where the negative space reveal and reflect the internal structure. The artist brings the wire surface into the physical world through fabrication processes where plaster molds are made using CNC router. These molds are then used to cast or press various clay bodies into multiple copies. The artist's mesh construction thus evoked the skeleton or foundational framework from which multiple formal and conceptual variation can be derived. Through this process, structure and ornament become inseparable for the artist. Les recherches formelles d'Eliza Au sont empreintes d'une quête personnelle de sérénité. À travers l'algorithmique et la conception paramétrique, l'artiste répète des formes géométriques inspirées des arts décoratifs et de l'architecture en cherchant constamment un équilibre entre la complexité et l'ordre. Cette quête d'équilibre appelle le repos visuel et intellectuel qu'Owen-Jones valorise dans The Grammar of Ornament, quand il énumère les principes généraux de l'organisation des formes et des couleurs en architecture et dans les arts décoratifs. The principles presented by Owen-Jones in the Grammar of Ornament naturally apply to Eliza Au's creations, where references to architecture, the decorative arts, and sacred geometry are omnipresent in her designs. Moreover, a concern for harmony and a quest for beauty are at the heart of her artistic process and offer the viewer a form of visual and intellectual tranquility. Despite the formal references to various places of worship in her work, the artist's creative process acts more as an outlet that allows her to participate in a kind of meditative act with no direct connection to religious ceremonies or worship. Ultimately, Eliza Au's creations are a materialization of this spiritual quest marked by elegance and balance. Et c'est ce qui fait le tour de notre exposition XYZ. Je vais passer la parole à Natacha.
Merci beaucoup, Amélie, for your very insightful look into this year's very dynamic and innovative biennale. Tu as fait un travail vraiment brillant en organisant cette exposition qui va inspirer certainement de nombreux étudiants, artistes et aussi du grand public. We're really, really happy about this exhibition. It makes us very excited. And already our students are just beaming, and our teachers, our ceramics technicians, and people who are not in ceramics all have expressed their gratitude and kind of the shock of how beautiful it is and how meaningful it is. So I don't know, I don't see that there are any comments unless it's funny, we're talking about digital technology and I'm actually quite good with technology, but Facebook is one piece of technology I'm not particularly good at. So I don't see any new comments here, but I will start off by asking you a question. So ma question, c'est comment est-ce que cette exposition est reliée à ton propre travail? Parce que je sais qu'Amélie, tu inclus la technologie digitale dans ton travail, alors je suis intéressée par cette idée. Oui, ben, en fait, je pense qu'initialement, j'ai d'ailleurs été approchée pour faire cette édition de la Biennale parce que j'avais déjà des connaissances particulières dans l'univers des nouvelles technologies. J'utilise en fait beaucoup ces différents processus que les artistes utilisent aussi dans mon propre travail. Et en fait, ce que je trouvais intéressant avec le commissariat de cette exposition-là, c'est que j'étais capable aussi d'avoir un regard qui était très près de la matière et puis du processus de comment les œuvres pouvaient être réalisées, par exemple. C'est ça. Donc, je pense que ça a été une expérience fort intéressante pour moi, en sachant que je comprenais. C'est sûr que le travail, parfois, n'est pas toujours facile à comprendre, puis c'est ce qui me fascine aussi dans le travail des artistes que j'ai sélectionnés. Mais j'aimais l'idée aussi de voir que ces artistes-là avaient des façons très, très particulières d'utiliser ces technologies-là, qui varient de ma façon à moi de les utiliser, et ça leur permet en fait de créer un langage ou un lexique qui leur est propre. Donc, ça a vraiment été un peu les éléments qui m'ont permis de faire la sélection de ces artistes-là. Super. And how about how did you come into digital technology with your work? Like, was there a moment, or have you always been kind of interested in the digital from like a young age, or was there a moment that you were like, wait a minute, this is something I need to incorporate into what I do? Yeah, I think the shift happened for me in 2014. Actually, it's pretty precise. Okay. I was actually in a residency at the European Ceramic Work Center in the Netherlands, and it's a residency where they have a fab lab. So I had access there to CNC router. I had access to 3D printer to print plastic, to print with clay. And I never had a chance to use these technologies before. And I thought, because I was there at that residency, I should just do a project where I'm going to use each of these technologies. So I spent a bit of time sort of like teaching myself how to work with that. I also had help from the technician there. And this was really a revelation for me to discover these technologies. It allowed me to start thinking about ceramic in a different way. And I started actually thinking that there was like a technological or a digital side of porcelain that I didn't know before. So there was this kind of like traditional porcelain that I knew that I had been working with, and then there was this digital sort of porcelain that could be sort of developed and created with these new technologies. So that's how it came into my practice, and then I've been working with those technologies since then. I'm actually almost in all my projects now, I'm using 3D printed plastic components that I use to make my molds, or I make molds out of the CNC router to make my projects. Really cool.
And I guess I'll just add one more question and keep looking to see if there's any additional ones. À ton avis, quel est l'avenir de la céramique qui intègre la technologie numérique ou quelles sont les prochaines étapes, tu penses? Parce qu'on ne sait pas encore probablement, mais est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose ou une trajectoire pour l'avenir? Ben, en fait, je pense que la prémisse de cette exposition-là, aussi dans le catalogue qu'on va bientôt voir, je crois, j'indique dans l'introduction, la prémisse de cette exposition-là que pour moi, les nouvelles technologies permettent de créer de nouveaux langages avec la céramique. Donc, c'est pas comme si tout d'un coup la céramique était complètement dénaturée par l'utilisation de ces nouvelles technologies-là. Ça devient plutôt des outils qui permettent de créer et de raffiner certains langages qui n'étaient pas nécessairement possibles auparavant. Donc, moi, je vois vraiment les nouvelles technologies dans la céramique comme une continuité naturelle de ce qui s'est passé dans l'histoire de la céramique. Et puis, je pense que c'est important d'avoir une certaine ouverture à ce que ces technologies-là peuvent apporter aux créateurs. C'est sûr que ce n'est pas la tasse de thé de tout le monde, puis ça va, on n'est pas, c'est comme n'importe quelle autre technologie, on n'a pas à l'appliquer systématiquement quand on nous l'offre, ça dépend vraiment de nos allégeances personnelles. Mais je pense que ça peut vraiment permettre ces technologies-là de venir créer des nouveaux langages, des nouvelles façons de faire qui vont apporter le médium de la céramique encore plus loin. Puis permettre des développements qui sont, je pense, inattendus. Puis c'est un petit peu ça que les artistes de la Biennale aussi font à leur façon dans leur corpus de travail, c'est qu'ils amènent une vision de ces technologies-là qui sont aussi... c'est une vision qui est très ancrée dans des intentions de création qui sont personnelles, qui sont en lien avec les intérêts de recherche puis les personnalités de ces artistes-là. Donc, ce n'est pas juste à propos de la technologie, c'est un outil qui les amène à travailler d'une certaine façon pour pousser encore plus loin leur propre langage visuel. Oui. It's very interesting because that is the key, that the link is maybe the digital technology, but you can really see very distinctive personalities between each and every artist through their artwork. And there's this dialogue that happens in the gallery. So thank you so much, Amélie. And I hope that many of you who are watching or who will be watching in the future come to see the show. It is open in the gallery until October 23rd. And then on that last day of the exhibition, we're also hosting a free in-person art hive. So you can come and make with our ceramics director, Eliza Au, who's going to be giving a little mini workshop, and you get to play with some clay directly in the space, which is pretty special. October 9th, we have a workshop with Matt Karas, which you can register for through our website. That's in a couple of days. We also, as I've spoken about a couple of times, Amélie as well, Troy as well, there is a beautiful catalog that is actually in our gallery, Amélie, it's there. So we've got the boxes. They're beautiful and it accompanies this exhibition in a really beautiful way. They're for sale, so please come by and get them. Additionally, we're partnering with Concordia University, Materia, Maison des métiers d'art du Québec, on an online symposium called XYZ Symposium, which has a number of additional free events still planned. There have been a few that have already run, but we still have a number to come, demos and then a final panel. Finally, the exhibition will also be, we're very lucky that the exhibition is going to be traveling to Centre Materia in Quebec City from February 24th till April 3rd. So it's the first time our Biennale is actually traveling after. So I love that we're making that connection between Quebec City and Montreal even stronger. I want to thank all of the amazing artists in this show. They've put so much energy into this, as you have as well, Amélie, and the results are magnificent. Je tiens à remercier aussi le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts du Montréal, le Conseil des arts et lettres du Québec, Concordia, la Maison des métiers d'art du Québec et Materia pour leur soutien à cette exposition.
Merci encore, Amélie. Thank you to everyone who is with us this evening or who will view this in the future through the recording on Facebook Live. Merci et bonsoir.